Greetings, Millennials. My name is Apostle Jonah from Millennials for Christ Ministries. At Millennials for Christ Ministries, we are redefining Christ through contemporary praise and worship. Continue to follow us across all our social media platforms, Facebook, Twitter, Instagram, and also on our website at www.millennialsforchrist.com. It's very important that you continue to share the message of God so that it goes so many miles away, so that we spread it at so many miles away. I want to congratulate you all that have made it to the year 2025. That's a very big milestone. This far, but it's not within your power, it's not within your might, it's not within your experience. It's only by the grace and mercy of our Lord Jesus Christ. So tulina okusigalanga tukyebaliza okuba ntusobodde otuuka mu mwaka guno. Bantu bangi tebasobodde. I sat there and I started thinking about, I saw something online. Someone was saying we are 5 years away from 2030. And then just the other day we were in 2019. So you can imagine how time really flies. We used to talk about 2030 and it looked like it's so many years ahead. But we are here very close. So tulina okwongera okusaba Mukama Katonda n'omwegayirira. Guno omwaka gube gwa kisa, guno omwaka gube gwa financial inclusion and financial provision. Twongera okusaba Mukama Katonda nti guno omwaka gube gwa mirembe, and most importantly obechenjawulo guno omwaka tulinamu ebyobufuzi. Politics is going to heat up in this year because early January or early next year we are going to be casting our votes for different levels, especially at the national level, which is the highest office in the land, and also members of parliament. So tulina okwongera okusaba n'okwegerera Mukama Katonda nti guno omwaka gube remarkable, gube bya mulembe. And also as we continue to remind President Yoweri Kaguta Museveni ne government here that we need a peaceful transfer of power. We need a peaceful transfer of power. Bino ebintu byonna byalwaniridde n'ebbanga bijja kufa ttoge if it does not consider handing over power peacefully. If other churches are not doing it remarkably, as Millennials for Christ Ministries, we are going to do it, and especially under my leadership. We are going to continue to remind President Museveni into sending over power. Mukama Katonda ye yakuwa obukulembeze, because tukiza nti obukulembeze bwonna buva wuwe. He qualifies the chosen. Tukiza nti ya qualifying. Naye buli bwatuwa amaanyi tulina okugakozesa okwapliftinga ye. So mu bukulembeze bwo ng'osavinga bulina okwenfasizing ebintu ebyo. Tetusobola obwabusinga. So we remind you that don't abuse the power. You have served this country diligently, but consider it, because that is a covenant that you're going to help this country have. In Kenya, it happened. Arap Moi governed them for 24 years. After 24 years, nakkiriza. N'atula n'opposition n'abagamba bannange temunteekako misango, temukola kino n'ekino, tuweeyo obukulembeze era liggwange lyokuba nga lirina emirembe paka kati. So nga tuyingira mu guno omwaka guno ogwa 2025 kyakufumiitiriza era naffe twongera okusabira nti obusungu bwonna bw'olina, okwemanya, authority and power that you have reminds you that there's something so much more ahead that you need to consider, especially for this country, to have a peaceful transfer of power. But nga nkyali awo, it's very important. Nalabye one of our fathers in the spirit, Pastor Joseph Sserwada. Namulabye, and it gave me champadde essanyu. Abadde alina otegeka olukuŋŋaana lwa 31st Passover night Nambole, naye baagimumye. Ate yakitegera later on the 22nd, a few days, about 8 days to the day. Naye mumanyi ebyawandiikibwa bitugamba nti, you see, sometimes rejection is redirection. Mukama Katonda yatema ekkubo awatali kkubo, era buli we baziibira omukisa ogumu guba akawala we gujja gukulilocatinga divine allocation. Kati kyansanyudde nti newanga badde bamuganye Nambole, Pastor Joseph Sserwada yafunye alternative. But ekyo kijja olwakiri kye tubadde tugisiba tubagambako nti ensonga eziruma abantu, especially abana Uganda, tulina ozoogerako. Pastor Joseph Sserwada yayogera ku mmwanyi. Kati zezine emiswanyuswanyu oba emiggo gyali mu kufuna. Now, because these repercussions, when we talk about those people in power, there's no repercussions zetufuna. Bantu bangi abasumba in the church batyo byogerako.
naye yavuddeyo candidly yavaayo n'akola n'essaala eyakamulali nti byena ayogera ku mmwanyi gagenda mubuguma. So okuba nti yavaayo n'ayogerako, these are the repercussions and it is okay. Eno ensi si ya muntu yenna ya Katonda, era Katonda yamuwa kiri, yamuwadde awalala. And I want to congratulate you, Pastor Joseph Sserwada, on that milestone. Era njagala okubiriza abasumba abalala bonna, muleke genda mu State House nga mugenze kufuna miru card. Mulekere ogenda mu State House nga mugenze kuteekayo ensonga zammwe. Mugendeyo nga mwagala kwogera ku nsonga z'abantu. The church is a mirror of the society. We reflect what is, because we deal with so many people. Owuli abantu abalogana nzanti njagala church yange because church yange teyogera ku politics. What is politics anyway? We mbanzija ku church nvuga emotoka nekuba mu binnya. We mbanzija ku church nsanga abafunye obubenje. I keep on telling you 38% of the casualties in Mulago are border accidents. Border accidents, they are not regulated. Borders are not regulated in this Kampala. Osasula school fees zeteri allowance ya busumba nsibanchi bagamba nange ngula amata nange ngula omugaati nange nvuga amafuta. This is an online ministry. Our data is very expensive in this country. Injiri ni badde tambula buli wamunga ya rais, but we can't do it because we are constrained. Abala benjiri batono. So gwokera no gamba mbuzi church terina bichi. What is politics anyway? What is politics anyway? So abasumba tuveyo togere ku nsonga ezikwatagana ku bantu. I know that when you fight oppression, it will fight back. But it's okay because we are not serving those individuals, we are serving God. We know that each time we come out and talk about the oppression, the oppressors will fight back, but we are not serving them. Moses, when Moses has gone to rescue the children of Israel from Egypt in the bondage, newankubadde nti nakyemalirawo ebiseera ebyo yateekawo embeera. Moses yali mugumu kuba yali amanyi nti gwalwana naye yasinga oli. So even when Moses was trying to demonstrate the mighty of God, the oppression of that time also fought back. Bwe yaleeta obusota bwe naye n'aleeta omusota ogugweno gubojja buli. So oppression is always going to fight back. But we must know that we are not serving an individual. David, we are facing a Goliath. Sinti yali tatidde. But because he knew that his faith was with that higher power, he was able to confront Goliath. So naffe mu church ng'abakulembeze ba church, kitulina okwesigamako si eno oppression ya government gyegenda tuteekako. Si eno suppression ya government eno gyegenda tuteekako nedda. Amanyi gaffe tugesigamye nti oyo awaawa ggulu abasinga. Ya job balwanyisa. So tuogere ku nsonga eziruma abantu. Nze nakugamba enjiri ya kitwale sijagala. Gojje mu church nga tewalidde mmere. Ojje mu church ng'omwana we yafudde mu ddwaliro because there was negligence y'omusawo. Oba nga teriyo obujjanjabi. Because someone individual yalidde ssente ziteekeddwa okufacilitating eddwaliro eryo omuntu omu. Nze zijje buzikugambye nti saba. Sagala ojje mu church nga twasobodde kuzaayo mwana okusomeka. Tuli mu mbeera ya kutandika kuzaayo mwana ku ssomero. Nze nzija kugamba nti kitwale ojja funa. Nga ate government espendinga mitwale ebiri gyokka ku UPE, ku mwana wa UPE buli mwaka. Emitwale eja. Gitwala bali nga tusobola twalira abaana basomera obwerere. Sagala ojje mu church kugambe nti kitwale. Ng'omwana we yafiiridde ku mawanga nga tasobola kukomebwawo wano because there is no relationship between this country and where we are taking our children. Tubatwala mu broad day slavery. Modern day slavery. Nze njira nugambe nti kitwalo ojja kifuna. Nga wabadde ovuga omulwadde okumuggyewako omutwala mu ddwaliro, wavuze kukubwa nga lino ery'emakindi, ery'okusalama, ery'ekira. Nga gw'otwala okujjanjabibwa ate oyongera mukosa. Sigenda kujja n'ogambe nti kitwale. So guno omwaka nga tusemberera ebyobufuzi, church tuke kuyitanga abakulembeze nti lwakuba tuguddewo ekizimbe ekinene tubayite batuule ate bajje bawuudise. Let's not promote them. When we invite the president of this country into our churches, let's be candid and tell him. But with State House, let's be candid and tell him the facts that this country is bleeding and he needs to consider a transition of power. So chonchimazi. Olwaleero ku makya mbadde nkeera, there's something before we even go to the New Year message that I want to share with you born again Christians out there. I've seen
altercations mu bavubuka abato abali mu industry. Ate nze njagala nnyo bye tulaba bibeeko bye bituyigiriza. I'm not going to all the time come here and tell you nti Moses mu Bible yakola bwati. Ebiriwo kati birino tuyigiriza. Ebiriwo birino tuyigiriza. Pallaso and Alien Skin, ensi awo yavaawo. Awo ensi yavaawo. Mwabayimbi mwenna abato oba abayimbi mwenna abalala baliwo, awo ensi yavaawo. Ba Millennials, ba Gen Z, amaanyi gali mu kuyiyaako. The goal for any artist is to enlarge your finances, not your muscles. Lwaki Katonda akuwa ekitone ekyo obeeko kye weetuusaako. Thank you for watching. Millennial for Christ Ministries is humbled by your continued generosity. If you wish to support the ministries, use MTN merchant code 180122 or our Stanbic bank account 903-002-240-0850 or go to our website www.millennialsforchrist.com. Choose option Give and follow the prompts. May God bless you. So the struggle should be, how do I make more money? Not how do I make more muscles. Mujja kufa ng'obudde bwammwe bukyali. Ate amaanyi ameemanye mabi gegasa Goliath. Amaanyi ameemanye mabi. West Coast ne East Coast mu America bali balwana ba Tupac ba Notorious B.I.G. These people died very early. Just imagine if we still had Tupac. Died at 25. A phenomenal artist. A remarkable artist. Died at only 25 years. Obuzibu obulekeraani bazaddebo. Baanabo. Tulinawo obuzibu tusobola okwewala. Yes. Yes. Tulinamu obulabe bwe tusobola okwewala. Sometimes twagala omuntu bw'afa ne tujja ne tugamba nti Katonda bw'asazeewo. Nga yasazeewo nga tosobola kukola reaction. Nze osobola okugamba nti Katonda yasalawo nti radio afe. We saw his character. And by the way, let me tell you, a man's appetite either makes you or breaks you. Webanga appetite yo y'abakazi either ekufuula oba n'ekutta. Webanga appetite yo mwenge either kikufuula oba ne kikutta. Webanga violence y'appetite yo either kikufuula oba ne kikutta. A man's appetite either makes you or breaks you. So appetite gye tulina y'okwagala okulagako yegenda otufuula oba otumenya. God, it's bad to talk about it, but these things bye birina otuyigiriza ffe abalokole. Bye birina otuyigiriza ffe abasigaddewo oba ffe ababiraba. Radio died prematurely at 35. The world still needed him. But his appetite of violence. And you as a family have not learned from that, Mayanja family. You have not learned from that. Violence, yeah, muta. AK-47 also went. Similar circumstances. One of the greatest writers I like so much, Paul Job Kafero, one of the best lyricists, his appetite killed him. Mwenge died at 35. So, even we want to say, man never learns. It's not, history repeats itself. History does not repeat itself. Man fails to learn from his mistakes. History never repeats itself. Man simply fails to learn from his mistakes. Bavuka mwe tukakane. Otherwise, we are going to die before our time. Who do we put at the challenge? Our parents, our children. Alien Skin, I saw your mother nearly weeping in court. Wantu abadde twakalaba Abba Kasinga ayomba nagamba nti baganda ba muzeeyi bange, they have no difference, be bamwe basize n'omwonoona. Amidst this, anko w'omwana tasobola kuvaayo kukyusa. It's doing the same things, violence after violence after violence. Era tugambe nti omukulu tasobya.
Abamakasi bw'ava right now n'akoneminga what the anchors just done. Actually si kojjawe oyo taata we. Bw'akeera saa n'agamba nti taata Pallaso kye wakoze kikyamu. Do we again blame that boy for coming out? Omukulu tasobya ng'akoze ebitamuswaza. Nkiddamu omukulu tasobya nga naye afubye okukola ebitamuswaza. Mwewale nnyo okubeera mu mbeera ng'ate abaana be tuzadde be balina otubuulirira. Nze tuko omwana owange ambuulirira to advise me, nina okulana nnyo obutabeerawo n'eyo mbeera. I have to work on, must be intentional. Ffe abazadde baffe bakula bali very intentional with their life. Very intentional. Nga yeewala okubeera mu mbeera yonna emuswaza. Rumuze by the way, recently nali wakati nkyuza ne mukyala wange. Ffe twakulanga n'okumanya nti muzeeyi we agenze manju nga kinenge kye kikutiisa. Because bo baakyewalanga n'okyewala okikola. It is a normal thing. It is normal gende manju. Naye nga balina engeri gye baagala okulaga that kind of authority nti ye alina different from you. Because they wanted to put a sense of leadership. Naye ffe tujjeewo embeera yonna eraga nti waliwo abato abatulabirako. Ekyo ekitone Katonda yakibawa to uplift others and make everything godly. Si mmwe kwegulumiza. So Abba ajja kuvaayo enkya condemning exactly what you're doing. Ate mudde nti mukulu tasobya. Ffe abakulu twerwaneko tukole ebyabakulu. Bwe tunaakola ebyekito abaana bato bagenda tukondeming era bagenda vaayo. Bakugambe nti kendeeza ku ttamiiro, nti kendeeza okulwana. Nze nti okutuuka nga muwala wange yaŋŋambako nti daddy if you don't do ABCD your life will go short. Waffe tukuze ate ffe bagamba nti jona kendeeza obuvuyo tojja malako nansi eno, kendeeza amalala. Ate ntuke nga omwana wange nzadde yanzijukiza nti amalala nina okugakendeeza. Mba siremereddwa as a parent. So ebyo ensi yavaawo baganda bange. Let's use ate sebayambye ba supportings. Concentrate on that. Do your music. If you've run out of music, munoonye emirimu emirala. Mujja kuluzinga obulamu. You will die. Your friends will die in the process. And then we shall blame God and say God Katonda yasazeewo awo. Muza sitani Katonda teyamulekera maanyi. Mu kitabo ky'Abaroma kitugambira ddala nti when God gives you does not take away. Amaanyi ge yawa Satani tagamujjanga era Satani asobola okukema. Nakukozesa ensobi era Satani asobola okutta. Satani alina obuyinza. Yakuleetera ebirowoozo nti violence eyamba. Then tulekana abazadde nga be bakaaba n'abaana baffe. Because ffe twagala kulaga nti tuli b'amaanyi. Ojja kulenya Sitaani naye nga bwe yali akukema yakusangawa. Wamuwa amaanyi, wamuwuliriza. So ebintu ebimu tusobola obyewala. Some death we can do away with it. Let's not die prematurely. Tufe mu budde obwaffe nga bukoze eki nga butuuse mu biro ebituufu. Tufe bukadde. Tufe n'endwadde tetusobola okwekontrolinga. Naye violence njoli yakubye munne ekiso. And then there's people who are watching. Baram Barugahari minister akwata bana ensonga z'abavubuka n'abaana. Your voice is intervening. And then we have allowed the violence to become normal. Omuntu agana alumba eddwaliro n'akuba abasawo, abantu be twali respecting mu society n'okuba abasawo. It's very bad. So bibe byakuyigirako byonna bye tulaba. Very importantly nti bino ebiriwo bituyigirize. Ffe abaliwo ng'abakkiriza mu Katonda. Byonna ebiriwo bituyigirize. So I want to move to our New Year's. Thank you for watching Apostle Jonah at Millennials for Christ Ministries. May God bless you in this new week. Do not forget, at Millennials for Christ, we are blessed and highly favored.